Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Vapras. Would it be possible to move Srila Prabhupada to here? Because I feel uncomfortable sitting with my back to Srila Prabhupada. Я чувствую себя неудобно, когда Шрила Прабхупада у меня за спиной. Пожалуйста, передвиньте Прабхупада. Неудобно. Let me tell you a story about that. Well, we're having a little seminar, different stories, pastimes of Srila Prabhupada. Я рассказал вам несколько историй о играх, лилах Шрилы Прабхупады. And let me start with telling you a little story regarding sitting with our backs to the deities. И разрешите мне начать с истории о том, что нельзя сидеть спиной к божествам. Including Srila Prabhupada. И включая Шрилу Прабхупаду. That one time in Los Angeles, in America, there during the Sunday program, some real professional Indian classical dancers came to perform during the Sunday program. Как-то в Лос-Анджелесе, в Америке, во время воскресной программы один индийский профессиональный танцор пришел, чтобы потанцевать. Right, and Prabhupada was not present. И Прабхупада там не присутствовал в то время. But when the devotees took photographs and some video of the performance, и преданные фотографировали и снимали на видео это представление. And Prabhupada was somewhere in America, so someone took those photos and videos to show to Srila Prabhupada. И так как Шрила Прабхупада был в другом месте в Америке, и он не присутствовал во время этого представления, то преданные сфотографировали и сняли на видео это представление и фотографии, чтобы показать Шриле Прабхупаде. So devotee now is showing Srila Prabhupada, look at this Srila Prabhupada, such nice dancing. И преданные показывали фотографии Шриле Прабхупаде, говорили: Шрила Прабхупада, посмотрите, какие прекрасные фотографии, какой танец. Oh, and look, see how the people, the audience, were enjoying it. И посмотрите, как люди и аудитория наслаждаются этим танцем. And the people could see Krishna consciousness is very authentic Indian culture. И люди могли видеть, что сознание Кришны – это очень древняя и автентическая культура Индии. And people are very impressed by this Krishna consciousness movement because of this. И вследствие этого люди впечатлены сознанием Кришны. And Srila Prabhupada was sort of unemotional. Но Шрила Прабхупада был невозмутим. And Prabhupada said, but the dancers have their backs to the deities. Шрила Прабхупада сказал: но танцоры, они повернуты спиной к божествам. And the devotee explaining things to Prabhupada, he just sort of,
He didn't worry about that comment of Prabhupada's. И преданный, он не принял во внимание этот комментарий и замечание Шилы Прабхупады. Oh, yes, okay. But it was very nice performance. Да, Шила Прабхупада, но это было очень удачное, прекрасное представление, танец. People were impressed so much. Люди были так впечатлены им. And Prabhupada said, but the dancers have their backs to the deities. Прабхупада сказал, но танцоры повернуты спиной к божествам. And Prabhupada said, Rupa Goswami says in Nectar of Devotion, you must not turn your back to the deities. Рупа Госвами в Нектаре преданности говорит, что вы не должны сидеть спиной к божествам. And Srila Prabhupada said, devotee said, the GBC, Jayatirtha, he said it was all right. Преданный подумал, сказал, но GBC, то есть Джаятиртха сказал, что можно так сидеть. Jayatirtha Das, he was the GBC there. Джаятиртха Das, он был тогда GBC. And Prabhupada said, oh, I see. Srila Rupa Goswami says, you must not turn your back to the deities, but Jayatirtha says it is all right. О, да, я вижу, что Шила Рупа Госвами в Нектаре преданности говорит, что нельзя сидеть спиной к божествам, но Джаятиртха Das говорит, что можно. Jayatirtha has become big authority. И Джаятиртха стал очень большим авторитетом. And Prabhupada said, that is the problem in ISKCON. И Прабхупада сказал, ну это проблема в ИСККОН. Too many big authorities. Очень много больших авторитетов. So we're going to explain a few little pastimes of Prabhupada like this. И мы собираемся сегодня послушать о нескольких лилах Шилы Прабхупады, которые подобны этой. And, try to learn a few lessons perhaps from some of them. И если вы будете внимательно слушать, то вы много поймете из них. That's a good lesson to start off with, isn't it? И это хороший урок для того, чтобы начать. We must not turn our backs to the deities. Мы не должны сидеть спиной к божествам. Deities have to be taken very seriously. Нужно очень серьезно относиться к божествам. They are not dolls or statues or idols. Это не куклы, не статуи, не идолы. But they are the supreme personality of Godhead in person. Они являются верховной личностью Бога в личности. And they can act, they can speak if they want. И они могут действовать, и они могут говорить, если они захотят. And when you become advanced, they may even speak to you. И когда вы становитесь продвинутыми преданными, то они даже могут с вами разговаривать. Don't expect it to happen too soon. Но не ожидайте, что это произойдет очень скоро, что божества будут говорить с вами. But, of course, there are many pastimes, many times this happened with great devotees. Но такие случаи происходили много раз с преданными, когда божества разговаривали с ними. But rather we should be very respectful to the deities. Но мы должны быть очень уважительны по отношению к божествам. That's a very important part of our developing Krishna consciousness, to become conscious, to become aware of Krishna. Это очень важная часть в развитии нашего сознания Кришны, чтобы осознавать Кришну. And I remember one other time we were sitting in the temple room in Bhaktivedanta Manor. Как-то мы сидели в храмовой комнате в Бхактивиданта Мэнаре in England, just outside London. В Англии. And just outside London. За Лондоном. And Srila Prabhupada was
he had just sung Jai Radha Madhava, И Шрила Прабхупада только спел Джая Радха Мадхава, and he's just about to begin the class. и он только собирался начать лекцию. And in Bhaktivedanta Manor, I don't know if any of you have been there, И я не знаю, был ли кто из вас в Бхактивиданта Мэноре, but there the deities are at one end of the temple room, но там божества находятся в одном конце храмовой комнаты, and Srila Prabhupada's Vyasasan is directly down the other end of the temple room, facing to the deities. а Висасана Шрилы Прабхупады как раз находится в другом конце храмовой комнаты, как раз напротив божеств. So, and we, the devotees, when Prabhupada would give a class at the back there, we would sit facing into the middle. И когда Шрила Прабхупада давал лекцию вот там в другом конце этой храмовой комнаты, мы сидели, глядя друг другу в лица, вот таким образом. Yeah, like Abhinandan Prabhu is sitting now. Вот так как Абхинананда сейчас сидит. Abhinandan Prabhu. Smatrichida. So, okay, so we're sitting like that, Мы сидели таким образом, but we're looking at Srila Prabhupada, но мы смотрели на Шрилу Прабхупаду, and Prabhupada is looking at the deities. а Прабхупада смотрел на божеств. What are the names of the deities in Bhaktivedanta Manor? Как зовут божеств в Бхактивиданта Мэноре? Шиширадха, Лондон и Шри. That's in central London, in В центральном Лондоне. Yata, Sri Sri Radha Gokul Ananda. Шиширадха Гокулананда. So Prabhupada's looking at the deities, we're looking at Prabhupada. Прабхупада смотрел на божеств, а мы смотрели на Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada's really looking like in a very focused way at the deities. И Прабхупада очень концентрированно смотрел на божеств. And then Srila Prabhupada said, И потом Шрила Прабхупада сказал, Radha and Krishna are dancing very happily today. Радха и Кришна сегодня танцуют очень счастливо. And all the devotees looking at Srila Prabhupada. И все преданные смотрели на Шрилу Прабхупаду. And all the devotees turned around to look at Radha and Krishna. Потом они все повернулись, чтобы посмотреть на Радху и Кришну. And Radha and Krishna were standing there as usual. А Радха и Кришна стояли там же, как и обычно. But Srila Prabhupada didn't just see in this sort of abhichna way. Но Шрила Прабхупада не смотрел обычным образом. He was on that very elevated level of actually communicating with the deities and the deities communicating with him. Шрила Прабхупада находился на очень возвышенном уровне, общаясь с божествами, а божества общались с ним. Right, so we have to take the deities very seriously. Таким образом, нам нужно относиться к божествам очень серьезно. And if you take Krishna seriously, he will take you И seriously. если вы относитесь к Кришне серьезно, то Кришна тогда будет относиться серьезно к вам. And if you take Krishna like, he's okay, but not so important, he may take you like that too. Но если вы будете к Кришне относиться пренебрежительно, Кришна такой, не очень важен, то тогда и Кришна будет относиться к вам таким же образом. So, then just another little incident about Prabhupada and his caring for deities. И еще один случай, который рассказывает о том, как Шрила Прабхупада заботился о божествах. You know, there was a period of time, just for maybe a couple of years or something like that, Srila Prabhupada was traveling with a set of small Radha Krishna deities. На протяжении нескольких лет Шрила Прабхупада путешествовал вот с маленькими божествами такого размера. As far as I recall, they're on the altar now in our temple in New York, in Brooklyn. И насколько я знаю, эти божества сейчас находятся в храме в Бруклине, в Нью-Йорке. So one time when Srila Prabhupada was traveling with those deities,
he and his party, you know, he had like 3 or 4 devotees traveling with him, plus the deities. They stopped briefly in one temple. И как-то Шрила Прабхупада, путешествуя вместе с божествами и с 3 другими преданными, они остановились в одном из храмов. And they only just stopped there on the way to another temple. They were there maybe for a couple of hours. И они остановились в этом месте просто по дороге в другой храм, и они там провели буквально несколько часов. And the devotee who was caring for the deities, he didn't unpack them and set them up. He just left them in their box. И преданный, который служил божествам, он не вынял их из коробки и оставил их в этом ящичке. Then the devotee came in and sat down with Prabhupada, big smile. Here we are, Srila Prabhupada. И преданные пришли и уселись перед Шрилой Прабхупадой и сказали: вот, Шрила Прабхупада, вот мы уже здесь. And Prabhupada asked, where are the deities? И Прабхупада спросил: а где божества? And the devotee said, well, we're only here for a couple of hours. I didn't think it was so important to unpack them. И преданный сказал: ну, Шрила Прабхупада, я думал, что мы здесь просто на несколько часов, и я не распаковал эту коробочку, не выставил божества. And Prabhupada became very angry. И Прабхупада разгневался. And Prabhupada said, you are unpacked, you are very comfortable. И Шрила Прабхупада сказал: вы уже распакованы, и вы себя чувствуете очень удобно здесь. What about Krishna? А как насчет Кришны? So yes, it was a real wake-up moment for that devotee. И это был настоящий момент пробуждения для преданного. That's an interesting. I can tell you another little interesting story about Prabhupada and deities. Я расскажу вам еще одну интересную историю о Шриле Прабхупаде и о божествах. There was recently, or I don't know, maybe 10 years ago, there was a whole program, Prabhupada Memories in one temple. Несколько дней назад, 10 дней назад, была очень огромная программа воспоминаний о Шриле Прабхупаде в одном из храмов. And there was a number of senior devotees there who had association with Prabhupada. И там было несколько старших преданных, которые имели личное общение со Шрилой Прабхупадой. So one devotee asked that group of senior devotees, asked them a question. И один из преданных спросил вот эту группу старших преданных, задал им вопрос. Who of you was chastised the most heavily by Srila Prabhupada? Кого из вас Шрила Прабхупад наиболее был отчитан Шрилой Прабхупадой? Кто из вас? Chastised, yeah? So then these different devotees told different stories about how they got really chastised. И преданные они начали делиться воспоминаниями, как Шрила Прабхупада по-настоящему действительно отчитывал их. But at the end, one other of them, Mother Lakshmi Moni, И в конце одна из преданных, Матаджи Лакшми Муни. знаете, Mataji Lakshmi Moni. Очень хорошая преданная. Sure. And she said, no, you think you got chastised? You didn't get chastised. И она в конце сказала: вы думаете, что вас Шрила Прабхупада отчитывал очень серьезно, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что произошло со мной. Let me tell you how I got chastised. Я вам расскажу, как меня Шрила Прабхупада отчитал. So she told the story. She was in Vrindavan and Prabhupada was there. И она рассказала историю о том, как она была во Вриндаване вместе со Шрилой Прабхупадой. And the Krishna Balaram temple had just been opened quite recently. И храм Кришна Баларама просто недавно открылся. And so one day, well, there is Radhasham Sundar. They're in the temple room there, as I'm sure you know.
И там в храмовой комнате стоит Радхашьям Сундар. And Prabhupada said to Mother Lakshmi Moni one day, И как-то Шрила Прабхупада сказал Матаджи Лакшми Муни, I'm thinking that perhaps, maybe, for Radhasham Sundar, we should have conch shell eyes made. я думаю, что для Радхашьяма Сундара нам нужно сделать раковину с глазками. Понимаете? Понимаете? Подобные глазам, да? Понимаете? You know, sometimes for deities, the devotees have eyes made out of pieces of conch shell. Иногда преданные делают глаза для божеств из раковин. No, pieces. Из кусочков раковин. And you know, so you can change the eyes every day. И вы можете менять эти глаза каждый день. One day the deities are looking that way. Один день божества смотрят в этом направлении. Next day they can look that way. Следующий день божества смотрят в том направлении. Following day they can look straight ahead. Иногда они смотрят вот прямо. You know, it's quite common. It's not unusual at all. И это обычная вещь, это не является чем-то необычным. And like you see, particularly amongst the famous temples, in Radha-Raman temple, И даже в известных храмах, таких как Радха-Раман храм, they have Radha-Raman, Krishna has conch shell eyes. Кришна Радха-Раман имеет вот глаза, сделанные из кусочков рака. Вы понимаете? Понимаете или нет? Если нет, простите меня. So Prabhupada told her, go to the Radha-Raman temple and look very carefully at the eyes. И Шрила Прабхупада сказал Матаджи Лакшми Муни, сходи в храм Радха-Рамана и посмотри очень внимательно на глаза божества. So she went, she looked very carefully. И она пошла и очень внимательно посмотрела на эти глаза. She went back the next day and looked very carefully. И она на следующий день опять пошла в храм и опять очень внимательно смотрела в глаза божеству. And for a few days she went and she really looked carefully. И опять через несколько дней она пошла в храм и очень внимательно смотрела в глаза божества. And then she came back to Prabhupada and said, yes, Srila Prabhupada, I have studied the eyes of Radha-Raman. И она сказала Шрила Прабхупаде, да, Шрила Прабхупада, я изучила досконально глаза божества Радха-Рамана. And I think we can have nice eyes made for Shamsundar. Я думаю, что мы сможем сделать такие же прекрасные глаза для Шьямасундари. And Srila Prabhupada said, no, it's okay. I thought about it again. It's all right. Шрила Прабхупада сказал, нет, не надо, я думал об этом, все нормально, у них хорошие глаза, и так абсолютно. And she said, but Prabhupada, they're very nice. Но она сказала, Шрила Прабхупада, но эти глаза так прекрасны. And Prabhupada said, no, it's all right, don't worry. И Шрила Прабхупада сказал, нет, не беспокойся, все нормально. And but she was very enthusiastic. Но она была очень энтузиастична. So the next few days, whenever she would meet Srila Prabhupada, she would say, oh, you know, those eyes are very nice. We can arrange nice eyes for Shamsundar. И последующие несколько дней, каждый раз, когда она встречала Шрилу Прабхупаду, она говорила ему, о, такие прекрасные глаза, мы можем сделать такие же для Радха-Шьямасундари. And Prabhupada just, you know, in a peaceful way would say, no, it's all right, don't worry. И Шрила Прабхупада таким очень спокойным голосом говорит, ну, не переживай, все нормально. And the next day, Prabhupada, we can make nice eyes. И опять на следующий день, Шрила Прабхупада, мы можем сделать такие прекрасные глаза.
And Prabhupada, no, it's all right, it's all right. Шрила Прабхупада, да нет, все нормально, успокойся. And the next day, oh, Prabhupada, I've thought of a nice design for the eyes. И на следующий день опять, Шрила Прабхупада, я думала о самом лучшем дизайне, как сделать эти глаза. And Prabhupada, no, it's all right, it's all right. Шрила Прабхупада, да нет, все нормально, они очень хороши и так. And the next day, Prabhupada, oh, I thought a very nice design for the eyes. И опять на следующий день, о, Шрила Прабхупада, я думал о том, как сделать глаза самым наилучшим образом. And Prabhupada, it's all right, it's all right. И Шрила Прабхупада, ну, они нормально, все хорошо. And the next day, Srila Prabhupada, about those eyes. И опять на следующий день, Шрила Прабхупада, ну, что касается вот тех глаз. And Prabhupada replied, Prabhupada, what fell? I am Prabhupada, and I say it is all right. И Шрила Прабхупада сказал, я Прабхупада, и я говорю, что эти глаза хороши. So she did not raise that question again. И она уже больше не задавала никаких вопросов относительно глаз. So, and Hari Sori Prabhu made an interesting point. И Харишаури Прабху также сделал интересное утверждение. He said, because he spent so much time with Prabhupada, maybe more than anyone else. Потому что он провел с Шрилой Прабхупадой так много времени, наверное, больше, чем кто-либо другой. So he said, if Prabhupada was a little angry with you, he would chastise you a bit. И он говорил, если Шрила Прабхупада был немного недоволен вами, он просто вас отчитывал немножко. If he was really angry with you, he would shout at you. И когда он был по-настоящему разгневан, он кричал на вас. But if he was really angry with you, Но когда он был по-настоящему разгневан на вас, 108% of, he wouldn't say anything. и в 108% он вообще ничего не говорил. Nothing. Ничего. He would just act like nothing happened at all. И он себя вел таким образом, как будто бы ничего не произошло. But you knew that you had really upset Prabhupada. Но вы чувствовали внутри, что Шрила Прабхупада был по-настоящему расстроен вами. And after a while, the devotee would come in front of Prabhupada crying. Через некоторое время преданные просто падали перед Прабхупадой и плакали. And apologize to Prabhupada. И просили извинения у Шрилы Прабхупады. Talking about Prabhupada chastising, Говоря о том, как Шрила Прабхупада отчитывал преданных, Bhakti Charu Maharaj told us really interesting story. Бхакти Тирха Свами Махарадж, Bhakti Charu. Бхакти Чару Свами Махарадж рассказал очень интересную историю с этим. Знаете Bhakti Charu Maharaj? Знаете Бхакти Чару Махараджа? Он был здесь, в Украине. Он был здесь, в Украине? Нет, почему? Вы не пригласили. Вы что, не пригласили его? Вы должны пригласить его. Anyway, Prabhupada taught him how to make a special preparation. И Прабхупада учил его, как делать особенное приготовление. This is not a preparation for Ukrainian devotees. Это не приготовление для украинских преданных. Не, да. Even though, хотя это картошка, but not картошка for Ukrainian devotees. Хотя это картошка, но это не картошка для украинских преданных. You have to use a lot of mustard oil. Вам нужно при приготовлении этого блюда использовать очень много горчичного масла. Yeah, mustard. Okay. And if you make enough for one person,
you must use at least 10 red chilies. Но для того, чтобы приготовить блюдо для одного человека, нужно использовать 10 чили. 12 будет лучше. 10, может быть, будет достаточно, если они сильные чили. So Prabhupada taught him how to make this. И Прабхупада учил его, как приготовить блюдо с чили. And a lot of turmeric powder. И очень много куркумы. Right. And then you cook it very hard. И нужно его готовить, чтобы оно было очень горячим. Until it starts to stick at the bottom. Пока оно не покроет дно. And little becomes slightly burnt at the bottom. И оно должно быть вот так слегка подгоревшим на дне. This style of cooking, it's a traditional style. It is called chachari. Такой традиционный стиль приготовления называется чачари. Right. Near Ukrainsky style. So Bhakti Charu Maharaj made this for Srila Prabhupada. И Бхактичару Махарадж делал такое приготовление блюда для Шрилы Прабхупады. Very spicy. Очень перченое. Острый. Острое. So, and Prabhupada ate it and he enjoyed it very much. И Шрила Прабхупада очень любил такое блюдо. This was in the last few months that Prabhupada was present on the planet. Это было несколько месяцев до того, как Шрила Прабхупада оставил эту планету. So then a couple of weeks later, Prabhupada was sick. И 2 неделями позже Шрила Прабхупада заболел. But he asked Bhakti Charu Maharaj, please make that kartoshka charchari for me again. И он попросил Бхактичару Махараджа, пожалуйста, сделай вот эту чачари, картошку для меня опять. Okay. So Bhakti Charu Maharaj thought, right, and he started. Бхактичару Махарадж сказал, хорошо, Шрила Прабхупада, и он начал готовить. But then he thought, Prabhupada is sick. Но потом он подумал, Шрила Прабхупада болен. I will not use mustard oil. Я не буду использовать горчичное масло. Because it's very pungent. Потому что оно очень острое. Острое. But I'll use the same amount of chili. Но я возьму такое же количество чили взамен масла. So he made it for Prabhupada. И он приготовил это блюдо для Шрилы Прабхупады. And Prabhupada got really upset. И Шрила Прабхупада стал очень расстроен. And actually he used ghee and not mustard oil. На самом деле Бхактичару Махарадж использовал ги вместо горчичного масла. And not much ghee. Не очень много ги. So Prabhupada ate just 1 mouthful, 2 mouthfuls. Шрила Прабхупада просто немножко попробовал. Okay, yeah, 1 or 2 mouthfuls, and he called for Bhakti Charu Maharaj. И он позвал Бхактичару Махараджа. What are you doing? Что ты делаешь? Why did you make it like this? Почему ты сделал это таким образом, приготовил так? There's no mustard oil. Там нету горчичного масла. You used ghee. Ты использовал ги. And you only used a little. И ты даже использовал ги очень мало. Are you trying to kill me? Ты попытался убить меня? Нет. Нет, Прабхупада. And Prabhupada said, there is so much chili in this preparation. Здесь так много чили в этом блюде. You have to use mustard oil, and you have to use a lot. Ты должен использовать горчичное масло и должен использовать его в большом количестве. Because it absorbs the heat of the chili. Потому что горчичное масло, оно впитывает в себя вот этот жар чили. Огонь чили. How many of you like to eat chilies? Кто из вас любит чили? Oh, okay. Сколько? Сколько? 1 раз. 10?
10? Нет, почему? Почему не 10? But you can do an experiment, very interesting experiment. Вы можете сделать один очень интересный эксперимент. Take some hot chilies, Скушайте чили, like killer chili, как кило чили. Кило, but you deep fry it. но хорошо прожаренное. Жареное Глубоко прожаренное chili, чили. right? Just deep fry it in anything, oil. Чили должно быть просто погружено, кипеть в масле. Then you can eat one whole chili one time. И за один раз вы можете съесть одно чили. До свидания, chili. And it's not very hot. И на самом деле оно не очень острое тогда. Нет. Нет. Because that cooking it like that takes the heat out. Потому что, когда вы приготавливаете чили в горчичном масле, оно забирает огонь чили. So Prabhupada chastised Bhakti Charu Maharaj Шрила Прабхупада отчитал Бхакти-чару Махараджа. again and again. Опять и опять он отчитывал его. And for the next 2 or 3 or 4 days, whenever Prabhupada saw Bhakti Charu Maharaj, he chastised him heavily. И в следующие 2, 3 или 4 дня, где бы не видел Прабхупада Бхакти-чару Махараджа, он его постоянно отчитывал. Why did you do like that? Почему ты приготовил так? You're trying to harm me. Ты хотел мне нанести вред. And whenever any devotees would come into the room, И когда бы преданные не заходили в комнату, Prabhupada would say, "You know what Bhakti Charu Swami did?" Прабхупада говорил: вы знаете, что сделал Бхакти-чару? And then afterwards the devotees would come and tell Bhakti Charu Maharaj, "Oh, you know what Prabhupada said about you." После этого преданные выходили от Прабхупады и говорили Бхакти-чару Махараджа: о, ты знаешь, что Шрила Прабхупада говорил о тебе? So after a few days, Bhakti Charu Maharaj said to Srila Prabhupada, И через несколько дней Бхакти-чару Махарадж сказал Шриле Прабхупаде: he said, "You know, Srila Prabhupada, it's not that I forgot how to make it, but I just didn't want to upset your stomach." Он сказал: Шрила Прабхупада, не то, что я хотел вам как-то навредить, я просто не хотел, чтобы эта пища острая не повредила ваш желудок. And then Prabhupada forgave him. И потом Шрила Прабхупада простил его. Yeah, so sometimes Prabhupada would chastise his disciples very strongly. Иногда Шрила Прабхупада очень строго отчитывал своих учеников. And seeing we're talking about chastising, И так как мы говорим об отчитывании, one time, one other very senior devotee, he and another devotee were preaching in South India. один очень старший преданный с другим старшим преданным проповедовали в Южной Индии. Right in the very early days of ISKCON. Это как раз самые ранние дни Искон. And they were very successful. И они были очень успешны в проповеди. They were collecting lots of donations. Они собирали огромное количество пожертвований. And making lots of life members. И они повлекали в Искон многих пожизненных членов. And they came back. Prabhupada was in Bombay. They came back to see Prabhupada. Шрила Прабхупада был в Бомбее, они приехали увидеть Шрилу Прабхупаду. And they went on the morning walk with Prabhupada. И они были вместе с Прабхупадой на утренней прогулке. And Prabhupada said, "So, how was the preaching in South India?" И Шрила Прабхупада спросил их: ну как там проповедь в Южной Индии? And this devotee said, "Oh, Prabhupada, it was so nice." И эти преданные сказали:
Шрила Прабхупад, проповедь была так прекрасна. You know, everyone gave donations. Каждый давал пожертвования. And we visited this big rich man. He gave a donation. И мы посетили вот этого богатого человека, и он дал хорошее пожертвование. And then we visited another rich man, famous man. He gave a big donation. Потом мы посетили другого очень богатого человека, и он также дал хорошее пожертвование. And he went on for a while. И так они продолжали таким образом на протяжении некоторого времени. And he said, Prabhupada, it was so enlivening. И они говорили: о, Шрила Прабхупада, это было так вдохновляюще. We felt so Krishna conscious. И мы чувствовали, что мы наполняемся сознанием Кришны. And then the devotee said, but Prabhupada, still, sometimes I feel a little influence of Maya. И преданный сказал: но, Шрила Прабхупада, иногда я чувствовал небольшое влияние Майи. Prabhupada just looked at him. Prabhupada просто, смотрел, да? Прабхупада просто посмотрел на этого преданного. And Prabhupada said, you are always in Maya. Шрила Прабхупада сказал: ты всегда в Майе. Okay, we'll come back to the subject of Prabhupada chastising after a little while. Хорошо, мы вернемся к этому вопросу, как Шрила Прабхупада отчитывал своих учеников через некоторое время. But before we do, I'll tell you just one more little story. Но прежде чем это сделаем, я еще расскажу вам одну историю. Srila Prabhupada was, let's see, Prabhupada had one servant, and he chastised him every day. У Шрилы Прабхупада был один слуга, и он его отчитывал каждый день. Every day there was something. Why are you sitting like that? Почему ты так сидишь? And just anything, every day. И это было по любому поводу, каждый день. But the devotee noticed sometimes Prabhupada chastised him for doing something which he had not done, but someone else had done. Но иногда он заметил, что Шрила Прабхупада его отчитывал за то, что он не делал. Like someone would clean Prabhupada's room. Как кто-то убирал в комнате Шрилы Прабхупады. Кто-то. But would leave some piece of rubbish on one side. И он оставлял какой-то немножко мусора в комнате Шрилы Прабхупады. And Prabhupada would come in a little later. Шрила Прабхупада немного позже возвращался. With this devotee who he was regularly chastising. С этим преданным, которого он регулярно отчитывал. And Prabhupada would say, why have you left that piece of rubbish there? И Шрила Прабхупада сказал ему: почему ты оставил здесь этот мусор? But the devotee had not left the rubbish there, it was someone else. Но это не этот преданный оставил мусор, это был другой преданный, который убирал в комнате. But the devotee didn't say anything, he just said, sorry Prabhupada, move the rubbish. Но преданный ничего не отвечал, он сказал: извините, пожалуйста, Шрила Прабхупада, и он убирал этот мусор. But after this had happened a number of times, that devotee decided, next time I get chastised for doing something I didn't do, I will tell Srila Prabhupada. Но этот преданный в какой-то момент он сказал, решил, что если Шрила Прабхупада отчитает меня за то, что я не делал этого, я ему все-таки отвечу. So, a couple of days later, Prabhupada chastised him for something he didn't do. И через несколько дней Шрила Прабхупада отчитал его опять за то, что тот не делал. And the devotee said, Srila Prabhupada, it wasn't me actually, it was
someone. И этот преданный сказал: Шрила Прабхупада, но это не я сделал, это сделал другой преданный. And Prabhupada said, I know. Шрила Прабхупада сказал: я знаю. I'm just trying to break your false ego. Я просто пытаюсь разбить твое ложное эго. Hare Krishna. So Srila Prabhupada, he was just most extraordinary character. И Шрила Прабхупада, у него был очень необычный характер. And you know, it is actually our good fortune if we get chastised by the spiritual master. И на самом деле это огромная удача, если нас отчитывает духовный учитель. And we should not think that, oh, why is he speaking to me like that? И мы не должны ни в коем случае думать, почему он говорит мне таким образом. You know, you may have read in Prabhupada Lilamrita. Вы, наверное, читали Прабхупада Лиламрите. How many of you have read Prabhupada Lilamrita? Кто из вас читал Прабхупада Лиламриту? Whole thing. Полностью. Only a few. Только несколько преданных. Почему? Не хотите? No, you've got to read the whole thing. Нам необходимо прочитать всю Прабхупада Лиламриту. And you know what you do when you finish reading the whole Prabhupada Lilamrita? И знаете, что вы будете делать, когда вы прочитаете полностью Прабхупада Лиламриту? Что? Сначала? Means again, yeah? From the very beginning. Yeah, you read it again. Вы опять будете читать. Okay. So there's a story. You can find it there. И в Прабхупада Лиламрите есть история, вы можете найти ее там. Srila Prabhupada, when he was a young man, he attended a preaching program of Srila Bhaktisiddhanta. И Шрила Прабхупада, когда он был молодым человеком, он посетил проповедническую программу Шрилы Бхактисиддханты. It was, So Prabhupada was sitting at the back. Прабхупада сидел сзади. And sitting next to him was one elderly devotee who had bad hearing. И возле Прабхупада сидел старший преданный, у которого были проблемы со слухом. So, Srila Bhaktisiddhanta is speaking. Вы знаете, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил. And every few minutes, the elderly devotee next to Prabhupada would turn to Prabhupada and say, "What did he say?" Каждые несколько минут этот старший преданный с плохим слухом, он поворачивался к Шриле Прабхупаде и спрашивал, что он сказал? And Prabhupada would say, "Oh, he said this and that." И Прабхупада говорил, он сказал то-то и то-то. So after a little while, after this had happened quite a number of times, Srila Bhaktisiddhanta stopped speaking, like in the middle of a sentence. И как-то после того, как это продолжалось несколько раз, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он остановился на середине предложения. And he pointed to Srila Prabhupada. И он указал на Шрилу Прабхупаду пальцем. And he said, "You, Babu." Он сказал, ты, баба, бабу. Babu, it's just a way of addressing a householder, basically. Таким образом обращаются к домохозяевам в Индии. You, Babu, would you like to sit here? Ты, бабу, ты хотел бы сидеть здесь? Where Srila Bhaktisiddhanta is sitting. Где сидел Шрила Бхактисиддханта. Would you like to speak to the devotees? Хотел бы ты говорить с преданными? And everyone looked at Prabhupada. И каждый посмотрел на Прабхупаду. Like, who are you? Кто ты? And it was very embarrassing for Srila Prabhupada. И для Шрилы Прабхупады это была такая необычная ситуация. Необычная. It was embarrassing. Как сказать? Смущает. Ситуация, которая его смутила. Смешаем, да? Смущает. Так. So, and Prabhupada could have said or thought that I'm just trying to help this devotee understand what you're saying.
И Шрила Прабхупада в этой ситуации мог бы подумать, ну я просто пытаюсь помочь этому старшему преданному, у которого проблемы со слухом. You know, it's not like I'm chatting to someone in the middle of the Это не то, что lecture. я болтаю с кем-то посреди, во время лекции. But Prabhupada took it as mercy from his spiritual master. Но Шрила Прабхупада принял это как милость своего духовного учителя. And Prabhupada, he said he would regularly remember that incident. Шрила Прабхупада говорил, что он регулярно, постоянно вспоминал этот инцидент, этот случай. And he would think, I got the mercy. И он думал всегда, как я получил такую милость. And in Prabhupada Lilamrita, Srila Prabhupada says that afterwards I always treasured that moment. И Шрила Прабхупада Лиламрите говорит, что после этого я всегда очень высоко ценил этот случай, этот момент, когда... Treasured. Да? Ценил. Okay, yeah. Like very valuable experience. Это был очень ценный опыт для меня. And he was not, you know, afraid to explain about how he got chastised by his spiritual master to his own disciples. Шрила Прабхупада не боялся рассказывать своим ученикам, как его отчитывал его духовный учитель. So I don't know how many of you have been chastised by your spiritual master. Я не знаю, сколько из вас получили милость, когда вас отчитывал духовный учитель. But if you have, please take it as mercy. Но если вас отчитывал духовный учитель, то, пожалуйста, примите это как милость. If it hasn't happened to you yet, don't worry, it will. Если с вами этого не произошло, не переживайте, это произойдет. But just be ready for it Просто будьте готовы к получению такой милости in the right mood. в правильном умонастроении. So now, I want to tell you just a couple of experiences I had personally with Srila Prabhupada. Я хочу сейчас с вами поделиться опытом нескольких таких моментов со Шрилой Прабхупадой. I've probably mentioned these here before, and so you may have heard them, but anyway, that's okay. Я уже рассказывал об этом здесь раньше, но так или иначе, послушайте. So, okay, first time I saw Srila Prabhupada, Первый раз, когда я увидел Шрилу Прабхупаду, I was student at Auckland University, New Zealand, я был студентом в Оклендском университете в Новой Зеландии. and I didn't know much about Hare Krishna at all. И я вообще не знал ничего о Харе Кришне. I'd heard the Hare Krishna record. Я слушал запись Харе Кришна. This was April 1972. Это было 9 апреля 1972 года. Где вы были? April. Один год. Okay. Anyway, я был там в университете. И I was not a serious student at all. Я вообще не был серьезным студентом. Anyway, Или иначе. one day I was walking through the university. Я как-то прогуливался один день по университету. Walking through, and then I heard from my right-hand side, close by, a sound like little bells ringing. И когда я прогуливался по университету, вот справа от себя я услышал такой звук, как звонит колокольчик. Little колокольчик. Колокольчик. Kolchik. You know, like that, something, and this little something. And I looked across to the right. И вот звучал вот такой звук, и я посмотрел. Oh, and there over where? И там. Just over there, just like where Sister Krit Prabhu is sitting. И вот так в той стороне, как вот здесь сидит Шиштакрит Прабху. Was Srila Prabhupada. Там был Шрила Прабхупад.
walking towards me. И он шел по направлению ко мне. I'd never seen a devotee before. I didn't know what a devotee was. Я никогда не видел преданных прежде, я не знал, как они выглядят, что они собой представляют. So Prabhupada was the first devotee I saw. И Шрила Прабхупада был первым преданным, которого я увидел. And Prabhupada's walking towards me slowly with his head back. И Шрила Прабхупада очень медленно шел по направлению ко мне с высоко поднятой головой. Looking down his nose at the world. In English we say, look, when a person's looking down their nose. Anyway. Я смотрел свысока вообще на весь мир. Вот так. In these glowing, effulgent saffron robes. В своей ослепительно сияющей шафрановой одежде. And on either side, like here and here, there were two young, like brahmacharinis. И с обеих сторон Шрилы Прабхупады были похожи, были две брахмачарини. You know, not more than 1 meter away on either side. Не больше, чем в 1 метре от него. And they were dancing very gracefully. И они очень грациозно танцевали. It was amazing. With saris on. Они были одеты в сари, это было изумительно. And one of the other days we'll tell you a story about wearing a sari for ladies. И как-то в следующий раз я расскажу вам для леди, как нужно носить сари. So anyway, так или иначе. they're in these saris and they looked, you know, very graceful and nice. И они в этих сари выглядели очень грациозно и прекрасно. But I'd never seen a white person wearing a sari. Но я никогда не видел, чтобы белые люди носили сари. And I thought, oh, maybe they're from Greece. Я подумал, наверное, они из Греции. And they were dancing very sweetly and gracefully and throwing rose petals in front of Srila Prabhupada's feet as he walked. И они очень грациозно и сладко танцевали, и они бросали розовые лепестки перед Шрилой Прабхупадой, когда он шел. You can sit like that if you want. Вы можете сидеть вот таким образом, если вы хотите. With your knee up. Anyway, it's okay. Okay. Все нормально. And, what a sight. And it really struck me. И я подумал, вот это зрелище, это действительно впечатлило меня. And this thought just popped into my head spontaneously. И сразу же спонтанно в моей голове возникла мысль. This must be like heaven. Это должно быть как на небесах. Heaven, yeah? Rosny planet, yeah. В раю. And, yeah. And somehow it was some message from Krishna that this is something from a higher level. И на самом деле это было послание Кришны изнутри, что это что-то с высшего уровня. And then I saw behind Prabhupada and the girls was a small group of other devotees, maybe 3 or 4 men, another 1 or 2 other ladies. И за Шрилой Прабхупадой, за этими девушками я увидел еще несколько 3 или 4 преданных и с женщинами, с леди. And men. And they were playing the bells. И они играли на колокольчиках. The cartels. The bells. And they had shaved heads. И у них были побритые головы. Like me, you know. Как у меня. Really shaved. По-настоящему побритые. And I had long hair. А у меня было очень длинные волосы. Очень. And in those days, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Shri Gaunatayi Ki. In those days, for young men, you had to have long hair. И те времена молодые парни должны были носить длинные волосы. If you did not have long hair,
you are very uncool. Но если вы не носили длинные волосы, то вы не выглядели круто. Вы не были крутым. И я был очень крутой человек. And I had long hair. У меня были очень длинные волосы. And I saw them with no hair. Я знал, что это так должно выглядеть. And I'm thinking, wow, this is like from heaven. И я подумал, это с небес, это просто с рая. But then I saw them and I thought, oh, that's not very good. Но когда я увидел Шрилу Прабхупаду с этим... Нет. When I saw the young men with the shaved heads. И когда я увидел, что этих молодых людей с побритыми головами, я подумал, нет, это не выглядит очень хорошо. So then Prabhupada just walked up and walked past me. И Шрила Прабхупада подошел ко мне и прошел мимо. And there was a little stage, something just like our stage. И там была маленькая такая сцена, похожая вот на эту. Prabhupada sat on the stage with the devotees, and Prabhupada led a kirtan. Шрила Прабхупада взобрался на эту сцену, и он вел киртан вместе с преданными. And I had heard the Hare Krishna record before. И он пел то, что я услышал раньше, эту мантру Харе Кришна в записи. You know, George Harrison, the Beatles, with the devotees in London, they made the famous Hare Krishna record. It was top of the pops. Вы знаете Джорджа Харрисона и Битлз, и они выпустили песню, которая была в топе длительное время. Hit-parade. Хит-парада занимала первое место. So this was a couple of years before. Это было несколькими годами раньше. So I'd heard of Hare Krishna. Я слышал о Харе Кришна. Now I heard Prabhupada singing Hare Krishna. И сейчас я услышал, как Шрила Прабхупада пел Харе Кришна. And I thought, oh, this is Hare Krishna. Я подумал, это Харе Кришна. And I thought, oh, maybe he is Krishna. Я подумал, может быть, он Кришна? Guna Nivejashva. Anyway, Hare Krishna. So, and Prabhupada then gave a lecture. Потом Шрила Прабхупада дал лекцию. And it struck my heart. Everything struck my heart very deeply. И все очень глубоко поразило мое сердце. And you know what happened? И вы знаете, что произошло? Everything in my life became bad. Все в моей жизни стало плохо. My life became like a living disaster. И моя жизнь стала просто как живая болезнь. Oh yeah. I would see people enjoying life. Я видел, как люди наслаждаются жизнью. And I'd look at them and think, what are they doing? Я смотрел на них и думал, чем они занимаются. They're wasting their time. Они тратят свое время. But I didn't understand enough about Krishna consciousness to know there was a positive alternative. Но я не знал достаточно сознания Кришны, чтобы понять, что есть еще позитивная альтернатива. Okay, anyway, now we will conclude by telling you about the next time I saw Srila Prabhupada, second time. Сейчас мы сделаем такой итог, подведем итог, и я расскажу, как я вам в следующий раз увидел Шрилу Прабхупаду. Second time, I had already joined the temple in London. Во второй раз я увидел Шрилу Прабхупаду, когда я уже присоединился был в храме в Лондоне. It's a long story. Это длинная история. We can maybe tell you sometime. Я потом вам ее расскажу. But anyway, so now we're in the temple, living in the temple. George Harrison just gave Bhaktivedanta Manna. И вот когда я был в храме, Джордж Харрисон как раз подарил Бхактивиданта Манна. So it's maybe May or June of 1973. Это было, возможно, в мае или в июне 1973 года. So, and Srila Prabhupada came to see Bhaktivedanta Manna. И Шрила Прабхупада приехал, чтобы увидеть Бхактивиданта Манна. And Prabhupada came in from the airport into Bhaktivedanta Manna by helicopter. И Шрила Прабхупада прибыл из аэропорта Бхактивиданта Манна на вертолете.
And there's all the devotees from all over Europe were there. И там присутствовали преданные со всей Европы. Hundreds, maybe 400-500 devotees. Сотни, может быть, 400 или 500 преданных. And they made 2 lines from the Vertalute into Bhaktivedanta Manor. И они образовали вот таких 2 линии от вертолета к Бхактивиданта Мэн, выстроились вот так в 2 ряда. And Prabhupada walked between the 2 lines. И Шрила Прабхупада прошел между этими 2 рядами преданных. And as he walked up through the lines, the devotees would offer obeisances. И когда Шрила Прабхупада проходил вот между этими рядами, преданные предлагали ему свои поклоны вот таким образом. It's like a domino effect, if you know what I mean. Это было похоже на эффект домино, если вы знаете. Okay. And I was one of the new boys, so I was at the end of the line. И я был один из новичков, который стоял в конце вот этого ряда. Inside the building. Внутри здания. So, okay, Prabhupada came in and came along to where we were standing. И Шрила Прабхупада зашел внутрь, как раз там, где мы стояли мы. And we offered our obeisances. И мы предложили свои поклоны. Prabhupada was just in front of the devotee next to me. И Шрила Прабхупада стоял как раз напротив преданного возле меня. So we're down on the ground. Мы опустились на землю. And Prabhupada stopped. И Шрила Прабхупада остановился. Just in front of the other devotee. Как раз напротив преданного, рядом. And he just stayed there and talked to some few devotees. И он стоял и разговаривал с несколькими преданными. We didn't know what to do. Мы не знали, что делать. Do we get up or stay down? Нам нужно подниматься или оставаться в таком положении. We decided the best thing was to just maintain a conservative program, so we stayed down. Но мы такое решили придерживаться консервативной программы, мы решили остаться в таком положении дандавата. So that, not dandavat, we're kneeling. Ага, мы просто были на коленях, Yeah. не в дандавате. So this devotee next to me, Prabhupada's in front of him. Вот преданный возле меня, Шрила Прабхупада перед ним. Devotee put his hand out. И преданный вот свою руку хотел подложить под стопы Шрилы Прабхупады. And out. Вот так тянул, вот так, вытягивал руку. And he just touched Prabhupada's lotus foot. И он прикоснулся к лотосной стопе Шрилы Прабхупады. И потом себе на голову And положил then, руку. we're down. He looked at me. И он посмотрел на меня. Вот таким образом. И показывает пальцем. Делай то же самое. Okay. So now I'm a little further away. Я был немножко дальше, чем он. И я вот тоже начал вот так руку свою тянуть. Out goes my hand slowly. Очень медленно. And there was one big sannyasi there, Brahmananda Swami. И там был такой большой саньяси Брахмананда Свами. And he had big, serious danda. У него была огромная, серьезная данда. And my hand went out. И вот моя рука тянется к And стопе with his Шрилы Прабхупады. danda, he went bang, bang. И с этой дандой он ударил меня по этой руке, по моей руке. So I pulled my hand back. Я опять втянул свою руку. And then the devotee next to me, he looked at me. И преданный, который был далее за мной, он посмотрел на меня и сказал: нет, я так не буду делать. So again, okay, here we go. И опять он начал тянуть руку. But it was a long way. Но это был очень длинный путь. Stretch. Это растягивает руку. And I just touched Prabhupada's lotus foot. И я прикоснулся все-таки к лотосной стопе Шрилы Прабхупады, прикоснулся к своей голове. And I think that's why I'm still here today. Я подумал, вот почему я здесь с вами сейчас. Just by the mercy of Srila По Prabhupada. милости Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Hare Krishna, Spasiba Vam.